Hello everyone. Today I am going to discuss about hyperconjugation. In this lecture, I will share some super easy trick to understand hyperconjugation. Later, I will discuss some exam type question. So please watch the lecture till the end and you will learn something awesome. So first of all, we have to discuss some basic concept, because without knowing this basic knowledge, you will not be able to understand hyperconjugation, right? So first of all, what are sigma electrons and what are pi electrons? We have to understand sigma electrons and pi electrons. So to understand sigma electrons and pi electrons, we are consider an example, an alkene CH2 double bond CH2. So here we can see there exists a double bond between two carbon atom. দুটো কার্বন অ্যাটমের মধ্যে একটা ডবল বন্ড আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। As we all know, in between two bond, one is pi bond and another one is sigma bond. একটা হচ্ছে pi bond এবং অন্যটা হচ্ছে sigma bond. So in pi bond there exist pi electrons and in sigma bond there exist sigma electrons. So here also we can see there exist a carbon hydrogen single bond. It is also a sigma bond. Okay, so here also exist sigma electrons. So carbon মধ্যে ডবল বন্ড, যেটার মধ্যে একটা হচ্ছে পাই বন্ড, আদার ওয়ান ইজ সিগমা বন্ড। সিগমা বন্ডের মধ্যে কি থাকছে? সিগমা ইলেকট্রনস। পাই বন্ডের মধ্যে থাকছে পাই ইলেকট্রনস। ঠিক একই রকমভাবে কার্বন হাইড্রোজেনের মধ্যে সিগমা বন্ড আছে এবং হিয়ার অলসো এক্সিস্ট সিগমা ইলেকট্রনস। সো pi bond exist pi electrons and sigma bond exist sigma electrons, right? Now we have to understand alpha carbon and alpha hydrogen. What are alpha carbon and what are alpha hydrogen? What is alpha carbon? First carbon attached to a functional group. Let me repeat it. First carbon attached to a functional group. প্রথম কার্বন যেটা কোনো এক ফাংশনাল গ্রুপের সাথে অ্যাটাচড আছে সেটা হচ্ছে আলফা কার্বন। টু ক্লিয়ার দিস উই আর কনসিডার সাম এক্সাম্পল, সাম অর্গানিক কম্পাউন্ড। সো ফার্স্ট অফ অল CH2 double bond CH single bond CH3. Here we can see here exists an alkene functional group, that is CH2 double bond CH. This is an alkene. We can see here attached a CH3 carbon, one carbon and three hydrogen, CH3. So it is the alpha carbon. It is alpha carbon. It is alpha carbon. And here we can see associated with this carbon there exists three hydrogen. এই কার্বনটার সাথে তিনটে হাইড্রোজেন অ্যাসোসিয়েটেড অবস্থায় আছে। সো দিজ আর থ্রি আলফা হাইড্রোজেন, right? These are three alpha hydrogen, one alpha carbon and three alpha hydrogen. Now we move to the second example. Here we can also take an alkene CH double bond CH. Here we can see here এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি CH3 attached with this functional group, so it is an alpha carbon and here three alpha hydrogen. Here it is also an alpha carbon and three alpha hydrogen. So here total 2 alpha carbon and 6 alpha hydrogen. Now we move to the second. So here it is CH2. It is an carbocation. এটা হচ্ছে একটা কার্বোকেটান। এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্বোকেটানের সাথে কি অ্যাটাচ আছে? CH3. So here 1 alpha carbon and 3 alpha hydrogen. Now we move to the fourth one. আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাও একটা কার্বোকেটান। সো এখানে যদি জিজ্ঞেস করা যে এখানে কতগুলো আলফা কার্বন এবং কতগুলো আলফা হাইড্রোজেন আছে, আমরা যদি দেখি এটাকে আমরা যদি এখানে লিখি CH2 এবং this one is also CH2, so which is attached to this carbocation. So total 2
alpha carbon and 4 alpha hydrogen. Clear? So these are alpha carbon and alpha hydrogen. Now we move to our main point. What is hyperconjugation? For hyperconjugation effect, we need alpha hydrogen plus sigma electron. Let me repeat it. For hyperconjugation effect, we need alpha hydrogen plus sigma electrons. So, to understand the above statement, here we took an example of carbocation CH3 single bond CH2, and we can see one positive charge above the carbon atom. What does that mean? What is that the positive charge means? Positive sign shows vacant p orbital of carbon. এখানে যে পজিটিভ চার্জটা আছে এটা কার্বনের উপর ভ্যাকান্ট পি অরবিটাল, অর্থাৎ পি অরবিটালটা খালি আছে, সেটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি উইথ দ্য হেল্প অফ পজিটিভ চার্জ অ্যাবাভ দ্য কার্বন অ্যাটম, রাইট? এই কার্বোকেটানটাকে CH3 সিঙ্গেল বন্ড CH2 এটাকে আমরা জাস্ট লাইক দ্যাট এইভাবে আমরা লিখতে পারি। কীরকম না, কার্বন তার তিন দিকে তিনটে হাইড্রোজেন উইথ দ্য হেল্প অফ সিঙ্গেল বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত আছে। দিস ইজ দ্য সিগমা বন্ড, সো ইট হ্যাজ অলসো sigma electron. Okay, 1 sigma electron, 2 and 3 sigma electron, because it has 3 sigma bond and 1 CC single bond. This is a vacant p orbital, and these are the 2 hydrogen with the which attached with sigma bond. So আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে সাপোজ এইখানের যে সিগমা ইলেকট্রনটা, এই সিগমা ইলেকট্রনটা ট্রান্সফার হতে পারে কোথায় না, কার্বনের ভ্যাকান্ট পি অরবিটালে। এই কার্বনের ভ্যাকান্ট পি অরবিটালে এই সিগমা ইলেকট্রনটা কার্বনের ভ্যাকান্ট পি অরবিটালে ট্রান্সফার হতে পারে। যদি আমরা এখন দেখি, যদি এই সিগমা ইলেকট্রনটা কার্বনের ভ্যাকান্ট পি অরবিটালে ট্রান্সফার হয়, তাহলে তখন স্ট্রাকচারটি কী দাঁড়াবে? জাস্ট লাইক দ্যাট। কার্বন এটা ফার্স্ট, আমি এখানে লিখে রেখেছি ফার্স্ট, ঠিক আছে তো, ফার্স্ট ওয়ে। তাহলে এই সিগমা ইলেকট্রনটা যখনই ভ্যাকান্ট পি অরবিটালে মুভ করবে তখন কীরকম হবে স্ট্রাকচারটা? জাস্ট লাইক দ্যাট। কার্বন এবং এখানে যে কার্বন হাইড্রোজেনের যে সিঙ্গেল বন্ডে ছিল সেটা ব্রেক হয়ে গেছে, সো এবং ট্রান্সফার হয়ে ভ্যাকান্ট পি অরবিটালে কার্বনের ভ্যাকান্ট পি অরবিটালে এখানে ইলেকট্রনটা এসেছে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট। সেকেন্ডলি কী হতে পারে না, এটা যেরকম মুভ করলো সেরকম এই সিগমা ইলেকট্রনটাও মুভ করতে পারে এখানে, তখন স্ট্রাকচারটা কী দাঁড়াবে না, তাহলে তখন স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে না, সি দিস ওয়ান। এখানে যে কার্বন হাইড্রোজেন বন্ডে ছিল সেটা ব্রেক করে গেছে। ওকে, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড, এবং থার্ড, এই যে সিগমা ইলেকট্রনটা এটাও মুভ করে যেতে পারে এখানে, তখন স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে না, এখানে কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড জাস্ট লাইক থাকবে, এখানেও থাকবে। এখানে যে কার্বন বন্ডে ছিল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বন্ডটা ব্রেক করবে, তাহলে তখন এখানে বন্ডটা ব্রেক করলো, পজিটিভ চার্জ থাকবে, এবং এখানে ভ্যাকান্ট অরবিটালে ইলেকট্রনটা মুভ করবে দুটো হাইড্রোজেন, থার্ড, রাইট? তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এই যে এই স্ট্রাকচারগুলো, এগুলো হচ্ছে সব এই কার্বোকেটানটার রেজোনেটিং স্ট্রাকচার, রাইট? এগুলো হচ্ছে সব রেজোনেন্স স্ট্রাকচার, এটা দুটো তিনটে। সো আমরা কী দেখলাম না, এই পজিটিভ যে সাইনটা সেটা কীভাবে আসছে না, যখন কার্বনের মধ্যে ভ্যাকান্ট পি অরবিটাল থাকছে। আমরা এখানে দেখলাম কি না, the sigma electron moves to the vacant p orbital of carbon atom, right? So the shifting of, this is called hyperconjugation, the shifting of sigma electron to vacant p orbital to increase stability is called hyperconjugation. The shifting of sigma electron to vacant p orbital to increase stability is called hyperconjugation.
due to hyperconjugation, stability of carbocation, or you can say alkene or organic compound, increases, right? So this is the main features, or this is the main application of hyperconjugation, to understand the stability of organic compound. সো আমরা কি বললাম না, সিগমা ইলেকট্রনটা যখন কার্বনের ভ্যাকান্ট পিওর অরবিটালে মুভ করছে সেটাকেই হাইপারকনজুগেশন বলা হচ্ছে। ওকে, এখানে পয়েন্ট টু বি নোটেড, ইট ইজ আ হাইপোথেটিক্যাল প্রসেস অ্যান্ড ডাজ নট অকার ইন রিয়েল লাইফ। ঠিক আছে, ইট ইজ আ হাইপোথেটিক্যাল প্রসেস। নাও question, we coming to some question, why hyperconjugation is known as no bond resonance? হাইপারকনজুগেশনকে কেন নো বন্ড রেজোনেন্স বলা হয়? জাস্ট লাইক দ্যাট, কেন? কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন এখানে সিগমা ইলেকট্রনটা পি অরবিটালে মুভ করছে তখন এখানে যে কার্বন হাইড্রোজেন যে বন্ডটা সেটা ব্রেক করে যাচ্ছে, তার জন্য একে বলা হচ্ছে নো বন্ড রেজোনেন্স, বিকজ কার্বন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যে কোনো বন্ড থাকছে না। সেটা এখানে লিখে রেখেছি, দেয়ার ইজ নো বন্ড বিটুইন কার্বন অ্যান্ড হাইড্রোজেন, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড নো বন্ড রেজোনেন্স। ক্লিয়ার? Now we move to the second one. Why hyperconjugation is known as sigma pi resonance? Why hyperconjugation is known as sigma pi resonance? Because sigma electrons are shifted to vacant p orbital. আমরা এখানে কি দেখলাম না, এখানে যে সিগমা ইলেকট্রনটা সেটা মুভ করছিল কোথায় না, কার্বনের ভ্যাকান্ট পি অরবিটালে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড সিগমা পাই রেজোনেন্স। নাও what is the importance of hyperconjugation? What is the importance of hyperconjugation? আমি ঠিক একটু আগেই বললাম যে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টু ডিটারমাইন দ্য স্ট্যাবিলিটি অফ আ কম্পাউন্ড, টু ডিটারমাইন দ্য স্ট্যাবিলিটি অফ আ কম্পাউন্ড। সো হাউ ইট ইজ রিলেটেড টু স্ট্যাবিলিটি? না, উইথ ইনক্রিজিং আলফা হাইড্রোজেন hyperconjugation increases, stability increases, right? With increasing alpha hydrogen hyperconjugation increases, stability increases. Now we solve this problem, we find which carbocation is more stable. Okay, first of all we count the alpha hydrogen. In case of this there are 3, 3, 6, 3, 9, total 9 alpha hydrogen, 9 alpha hydrogen. Here we can see 6 alpha hydrogen, 3 and 3, 6 alpha hydrogen, and here it is 3 alpha hydrogen, 3 alpha hydrogen. Here no. So here we can see in this case there are total 9 alpha hydrogen. So we can আমরা এখানে কি দেখলাম না, alpha hydrogen with increasing alpha hydrogen hyperconjugation increases, that means stability increases. So hyperconjugation কোন ক্ষেত্রে হিসেবে সব থেকে বেশি এখানে? সো স্টেবিলিটি কার সব থেকে বেশি হবে না, অবশ্যই এই কার্বোকেটায়নটার সব থেকে বেশি স্টেবিলিটি, দেন এটা, তারপর এটার এবং এটা সব থেকে মিনিমাম, তাই তো? রাইট না, ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হাইপারকনজুগেশন ইজ পসিবল? এখানের মধ্যে এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, অর্গানিক কম্পাউন্ড দেওয়া আছে, তাদের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে হাইপারকনজুগেশন পসিবল হবে সেটা আমরা দেখব। ফার্স্ট অফ অল দেখি CH3CHO, CH3CHO, রাইট, ইথানল, দ্যাট মিনস অ্যাসিটালডিহাইড, CH3CHO। এক্ষেত্রে আমরা কি দেখব, এক্ষেত্রে কিন্তু হাইপারকনজুগেশন পসিবল হবে না, একমাত্র 3 ক্ষেত্রে হাইপারকনজুগেশন পসিবল হতে পারে। ফার্স্ট অফ অল carbocation, second alkene, and third free radical. In these 3 cases only hyperconjugation is possible. First of all carbocation, second alkene, and third free radical. Here it is a acetaldehyde, aldehyde, so here hyperconjugation is not possible. So not possible, not possible. In this case it is a carbocation, so here possible. In this case CH3CH2, it is alcohol, so here also not possible. Here is an alkene, right? It is an alkene, so here possible, hyperconjugation is possible. It is here CH2, here not possible, not possible. So
here we can see here possible, right? Possible because carbocations are possible in three cases. First of carbocations, second alkene, and free radical. So always remember CAF, CAF, CAF. CAF means C for carbocations, A stands for alkene, and F stands for free radical. So here we can say in these three cases, carbocations, alkene, and free radicals, they are possible hyperconjugation, right? Okay. Now coming to the next question. Find out the no bond resonance structure in each of the case. যদি এখানে বলা হয় find out the no bond resonance structure from the given organic compound, how can we solve this type of problem? First of all, we find out the number of alpha hydrogen, right? Then we count no bond resonance structure. Here it is given, I write a formula: no bond resonance structure equal to number of alpha hydrogen. No bond resonance structure is equal to number of alpha hydrogens. So অর্গানিক কম্পাউন্ডের মধ্যে যতগুলো আলফা হাইড্রোজেন থাকবে ঠিক ততগুলোই নো বন্ড রেজোনেন্স স্ট্রাকচার পসিবল হবে। সো এখানে আমরা যদি দেখি, এখানে টোটাল এখানে তিনটে এবং এখানে তিনটে, টোটাল 6টা আলফা হাইড্রোজেন। সো দ্যাট মিনস নো বন্ড রেজোনেন্স স্ট্রাকচার 6, রাইট? এখানে আমরা যদি দেখি না, here 2 and here you can say CH double bond CH. So here only one, so only one alpha hydrogen, because it is a functional group which and attached only one carbon and only one alpha hydrogen, so only one alpha hydrogen and here, and so one no bond resonance structure. Now if here we can see it is a carbocation, so total CH3 total here 3, here also 2 5, 3 to the 5, and here 5, and now here one CH 1H, so total 6 alpha hydrogen present here, so 6 no bond resonance, right? Now we coming to the next question: which free radical is more stable given below? এখানে কিছু ফ্রি রেডিক্যাল দেওয়া আছে, তাদের মধ্যে কোনটা সবথেকে বেশি স্টেবল? সো ইফ ইউ ক্যান সি হিয়ার টোটাল 3 here 9 alpha hydrogen, here 6 alpha hydrogen, and here only 3 alpha hydrogen. So here as we can see, here we see with increasing alpha hydrogen hyperconjugation increases, stability increases. So you can say stability, hyperconjugation is more in this case, so here stability also maximum, then it is this one, so it is more stable and it is less stable, and it is medium, right? So these are some concept about hyperconjugation. I think all of you are benefited. Okay, bye.